ఈ వీడియోలో స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ ఇట్స్ ప్రూఫ్ గురించి చూద్దాం. స్టేట్మెంట్ ఏమని చెప్తుంది? సెంటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ లైస్ ఆన్ ద ఆఫ్ ద యాంగిల్ bisector of the angle between two tangents drawn from a point outside of it. Let's read it again. Center of a circle lies on the bisector of the angle between two tangents drawn from a point outside of it. ఇక్కడ చూస్తే you have a circle and two tangents drawn from a point outside of it. Right? Our two tangents make some angle, right? A angle bisector లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ మీద సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది ఉంటుంది అనేది స్టేట్మెంట్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పిక్చర్. లెట్ మీ కన్సిడర్ ఎ సర్కిల్ అండ్ ఎ పాయింట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఒక సర్కిల్ ఒక పాయింట్ అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాం, రైట్? వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఐ వాంట్ టు డ్రా టూ టాంజెంట్స్ from that external point. Tangent 1, tangent 2 to the circle, right? అయితే ఇప్పుడు the angle between two tangents drawn అన్నారు. This is the total angle between those two tangents, right? Now bisector of this angle అన్నారు. అంటే ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసేది, ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బైసెక్టర్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ అంటాం. లెట్స్ డ్రా దట్. ఓకే, అంటే టోటల్ యాంగిల్ థీటా అనుకున్నాం అనుకోండి, యాంగిల్ బైసెక్టర్ అని పిలుస్తున్నాం కదా, అందు గురించి ఈ బ్లూ కలర్ యాంగిల్ వచ్చి θ/2 అవుతుంది, ఇది θ/2 అవుతుంది. అర్థమైంది కదా యాంగిల్ బైసెక్టర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో? This line is dividing angle theta into two equal parts, θ/2 and θ/2, right? ఆ లైన్ ఏదైతే డ్రా చేసామో ఆ లైన్ మీద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనేది ఉంటుంది అనేది మీనింగ్. మీరు చూడండి, మనం డ్రా చేసిన లైను లైట్ బ్లూ కలర్ డాటెడ్ లైన్, రైట్? సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ is sitting on that line. Understood? This is what is the statement. We want to prove this. దానికోసం ఏం చేస్తాం? లెట్ us కన్సిడర్ ఎ సర్కిల్ సెంటర్డ్ ఎట్ O. లెట్ మీ మార్క్ ఎ పాయింట్ P ఎక్స్టర్నల్ టు ద సర్కిల్, రైట్? మనం ఈ పాయింట్ P నుంచి టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేయాలి. డ్రా ద టాంజెంట్స్. టాంజెంట్ 1 is PQ. The point of contact is Q here, and another tangent is PR, and point of contact is R here, right? Now what I'll do is I'll connect OR and OQ, right? Eventi radius of the circle, right? Let me use small r. R అనేది ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ R ఆల్రెడీ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, అందు గురించి let me use small r for representing radius, right? What I'll do next is let's quickly recall theorem 9.1. What theorem 9.1 is saying? Tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది R అన్నాం కదా, రైట్? ఈ Rని టచ్ చేస్తూ ఉన్న రేడియస్ ఏదైతే ఉందో, రైట్, దిస్ బ్లూ కలర్ లైన్, దిస్ ఈజ్ పెర్పెండిక్యులర్ టు ద tangent. Our tangent is perpendicular to line OR, right? Similarly, this tangent is perpendicular to this green color line, right? So it means angle Q and angle R are 90 degrees angles, right? Let's note that. Angle PQO and angle Q is 90 degrees and angle PRO is also equal to 90 degrees, right? Angle R is 90 degrees and angle Q is 90 degrees, right? Now let me connect O and P. O and P ni oka straight line to connect chaste, that made this figure into two right angle triangles. One is triangle PQO that is shown here,
with light yellow color, and another triangle is triangle PRO, that is another right angle triangle that is shown here in light green color, right? మనకి ఇప్పుడు 2 right angle triangles ఉన్నాయి. Got it? We know that lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal. This is theorem 9.2, right? Lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal. It means PR is one tangent and PQ is another tangent, right? ఈ 2 tangents equal అని చెప్తున్నాం length. Let me say that PQ equal to PR. PQ equal to PR అని తెలిసింది మనకి. OQ equal to OR అని కూడా తెలుస్తుంది. OQ equal to OR ఎందుకైంది? Because that represents radius of the circle. Right? Now look at this. SAS criterion of similarity of triangle ఏం చెప్తుంది? Or SAS criterion of congruency of the triangles ఏమని చెప్తుంది? Let's take a look at that. When two sides and the including angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle, then triangles are congruent అని చెప్తుంది. Right? Two sides and including angle చూడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ చూసామనుకోండి, దిస్ ఇస్ టాంజెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రేడియస్, రైట్? వాట్ దే ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ 90 degrees యాంగిల్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాయి. సో ఇవి ఒక ట్రయాంగిల్ చూసాం. ఎగ్జాక్ట్లీ యు సీ దిస్ టాంజెంట్ అండ్ యు సీ దిస్ రేడియస్ అండ్ యాంగిల్ ఇంక్లూడెడ్ ఈజ్ 90 degrees, రైట్? This side is equal to this side, right? And this side is equal to this side. Then what we can say? We have two sides and included angle of one triangle is equal to the corresponding sides and angle of other triangle, right? అందు గురించి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఏవైతే ఫామ్ అయినాయో అవి కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే దే ఆర్ ఐడెంటికల్, దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. గాట్ ఇట్? వన్స్ we know that these two triangles are congruent triangles, what we can say is the corresponding angles of these triangles are equal, right? One of the corresponding angles is 90 degrees, right? Another corresponding angle is given here. So the third pair of corresponding angles is angle OPQ and angle OPR. They are equal, right? మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు corresponding angles, these two corresponding angles are 90 degrees and they are equal అని. And these two are equal. We are not worried about that because that is not needed for this particular problem. Okay, the third set is here. These two angles are equal. Understood? Once you say that these two angles are equal, now let me take this total angle. Okay, total angle name and pilustunnam angle QPR, right? This is angle QPR. This is sum of angle OPQ and angle OPR, right? Let me write that. Angle between two tangents, that is angle QPR, that is equal to angle OPQ plus angle OPR. We know angle OPQ equal to angle OPR, right? It means ఈ OPR బదులు angle OPQ అని రాసుకోవచ్చు మనం, right? It means angle QPR is equal to 2 times angle OPQ, right? అలా రాయకుండా ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్కి యాంగిల్ OPR అని రాసుకుంటే కనుక అదేమవుతుంది? యాంగిల్ QPR ఈక్వల్ టు 2 times యాంగిల్ OPR, right? This angle is twice this angle. It means
whatever line we have drawn just now, line OP, right? It has divided this particular angle into two equal angles, right? Let's say that OP is the angle bisector of angle QPR, right? మీరు చూడండి ఓపీ అనే లైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ డాటెడ్ ఆర్ డాష్డ్ బ్లూ కలర్ లైన్, రైట్? That is angle bisector of the angle between two tangents, that is angle QPR, right? And if you see that line, you can say that point O is lying on that line, right? That's why we say that the center of the circle O lies on the bisector of the angle between two tangents. Center of the circle lies on the bisector of the angle between two tangents. Bisector of the angle between two tangents ante entadi? That is line OP, right? Center of the circle O lies on line OP, which is a bisector of the angle between two tangents. Understood?